Okay. Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 11:49 a.m. and it is of 9th of January. Okay. So on 9th of January, let's see what Bank Nifty and Nifty will do anteli. So previous live session, ಸ್ವಲ್ಪ glitch ಆಗಿತ್ತು. So I paused it. So fresh live session start ಮಾಡೀನಿ. So that is where I marked these levels. So what I was trying to show is ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. This was a fresh entry point in this thing. ಯಾವುದು Nifty. I'll clear all this thing. First ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ clarity ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, I'll remove all these drawings. 1 second, guys. 1 second. Okay. This is a Nifty chart over here. Okay, so this is Bank Nifty chart left side and right chart is the Nifty chart. Okay, so Bank Nifty ne nodadalla there is a setup formed over here. 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು there is a red candle over here. ಇಲ್ಲಿ entry point ಕೊಟ್ಟರು this was a stop loss and is ದೊಡ್ಡದು target. Okay, and even if you see Nifty, this is our entry point, this is our entry point, and this is our entry point. More entry points ಸಿಕ್ಕವೆ, which is the same setup, which is rejection of 50 moving average over here. Okay, so ಈ ಮೂರು ಸೆಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ like in the morning session ಈ ಮೂರು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೂ we were not in front of the screen, we are in the front of the screen right now. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. we'll wait and decide when to get into the trade. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we'll again do a quick top down analysis, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can get into the trade. Okay, so morning session this was a nice move, but since we were not in front of the screen ಅಲ್ಲ, we did not get into any of these trades. Okay, so again small pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ market ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll again get into the downside trades. Okay, but this was a very good setup. So ಇಲ್ಲೊಂದು proper setup formation ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು proper setup formation ಆಗಿದೆ. This is a high probability trade. Okay, so ಇಂಥ trade ಸಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ we should never miss these kinds of trades. Okay, so next ಇನ್ನ market close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 4 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇನ್ನ 4 hours ನಾಗ in case ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll be capturing the move, or else we'll just wait and watch. Okay, so now let's come back to the analysis part. So we'll start with Bank Nifty and then we'll start with Nifty. Okay, so I'll remove each and everything. I'll go to 4-hour time frame and I'll remove all the drawings. Okay, so before that we'll just cross check audio and video. one second time kodri. Or else we'll just wait and watch. Okay, so now let's come back. Okay, so audio and video are smooth, so without wasting much time, let's start the video. Okay, so this is Bank Nifty chart again. So now same thing I'll mark again, but which is not necessary for today. Okay, so every day na illella resistance level mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ, thinking that ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 700+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು, ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour time frame. ಸೊ 4 hour time frame there is no proper clarity or no analysis. You can just mark this trend line if you want. Okay, so ಇದನ್ನು ಏನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. From bottom you can see one trend line. Let me see, but again this is very far. ಇದನ್ನು ಬೇಡ. You can see a trend line from here. Okay, this I can consider. Okay, 4 hour time frame this is a trend line which I can see. Other than that nothing is important. Okay, let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell in Bank Nifty. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. I'll just try to mark this channel so that it will be easy for us to do analysis. Okay, so ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್, and now it is near its lower channel. So lower channel ಬಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, based on that we'll come to a conclusion.
Okay, this is what is 1 hour time frame is telling us. And let's go to 15 minutes time frame. Okay, so 15 minutes time frame, again the scenario is same. Simply it is forming lower low formation and it is moving in a channel. So each channel the lower level test madi, it can easily go up. Okay, and it can come till this upper channel. Okay, this is what is scenario in bank nifty in 15 minutes time frame. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again you can also mark this level as well. ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ. One second, that is a trend line. Okay, hingu mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, but I don't think so that is necessary. ಇದು ಒಂದು ಏನದಲ್ಲ, this is a major channel, so this will be very much important channel. Okay, ಇಲ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, we can expect an easily upside momentum for today. Okay, so this is bank nifty analysis and let's come back to nifty's analysis. Okay, so nifty ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just have a look. Okay, so I'll remove all the drawings. Before removing all the drawings ಎಲ್ಲ yeah, okay, so I'll remove all these drawings ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, which was the channel, this was the channel. So ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ fall. Okay, so this is a very strong selling zone. So now I'll remove all these things. So we'll do a fresh analysis for today's market. Okay, so if you see over here alla ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. I'll just mark this support level over here. Okay, so this is a support level I can see over here and this is a resistance level I can see over here. Okay, so market illinda any time support tone it can go up. Okay, because this is a major support zone 1 2 3. So 3 times touch agade anko, first time, second time and third time. More sarti support tone market is trying to go up and also fourth time also it should go up. Okay, adadmele next time bant ankori, then there are high chances that it can fall. Okay, in the current scenario this should take support and go up. Okay, in case support tone ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, then we'll decide what exactly to take for the next step. Okay, ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 hour time frame. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ಅಂತ. Okay, so if you see 1 hour time frame ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು there is a breakdown. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. So I don't see any proper trend lines or resistance or support apart from these two level. Idu one level bittu idu one level bit yavade riti proper resistance support illa illi. We'll just skip 1 hour time frame. Okay, ಏನು clarity ne sigangilla agade, so we'll just keep it like that. Okay, let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell anta ಹೇಳಿ let's have a look. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, so I can try to mark this channel. Okay, which is again not very much high probable. So okay, so illu yavade ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ನಂಗೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ previously ಇಲ್ಲಿ resistance sound market, so even now this can act as a very strong resistance and this is a strong support nearby to today's market. Okay, ಇಲ್ಲಿ open ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ close ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ nearby ಇರೋದು this is a resistance level and this is a support level. Apart from that nothing is visible from my end. Okay, so let's see, let's go to 5 minutes and 1 minute ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ we'll see. Okay, this is both 15 minutes time frame in bank nifty and in nifty. Okay, so we'll go to 5 minutes time frame in bank nifty and in nifty. Okay, 5 minutes time frame na hodaga I can see a small channel over here in nifty. Okay, so note this is why multi time frame analysis is very much important. So 4 hour length 15 minutes ತನಕ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ as soon as I came to 5 minutes ಅಲ್ಲ, I got to see a channel over here which is respecting very properly. Okay, this is why multi time frame analysis is very much important. It will give you much more clarity ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತದ behind the scenes ಅಂತ. Okay, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ it will give us the overall overview. Okay,
So 5 minutes now, if you see bank nifty, I can also see another channel over here, channel in a channel. Okay, so idu ondu no I can consider. See, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಟ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. Okay, so this is 5 minutes time frame in bank nifty and 5 minutes time frame in nifty. Okay, so now what I'll do is I'll just mark this day high in bank nifty and day low also in bank nifty. Okay, this will give us some clarity yav direction ne hogbekante. Okay, and I'll mark this as a 50% level. Okay, so once the zone in a cross a kelag bant ankore, I'll remove all these levels will not be valid anymore. Okay, so if you see in nifty 50 50% level is somewhere over here, so day high and day low, and this is my 50% level. Okay, this is the level. So that market, both nifty and bank nifty are trading at its support level. Okay, so support level is the best time to buy, not the best time to sell. But again, market is in lower low formation, so you bari downside trade ashte tagombeku. So there is a confusion over here. Okay, I'll tell you what exactly the confusion is. So this is nifty 50 chart for today, and this is bank nifty chart for today. Okay, so this is what it is. Now I'll tell you what exactly we should do until. So market is forming lower low formation, you must be going only for downside trade as of now. Okay, so bank nifty is forming lower low formation, you must be going only for downside trade right now. This is what is a trend, this is what is downtrend, and you must follow the trend. Okay, so problem ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ downside trade ತಗೊಳ್ಳಕ್ market is trading at its support zone. Okay, so support zone going downside is not a best thing. Support zone is always the best time to buy. Okay, so illu support ada nodri, and there is also support from this trend line also. So downside ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ support level is the best time to go for an upside trade or a buy trade, not a sell trade. That is the reason market down trend nag idrunu you can't go for a downside trade right now in this scenario. Okay, so once sarti ಏನನ ಇದು support level breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, or this support level breakdown ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan for a downside trade. Unless or until, you just have to wait and watch, because it can take support at this level and you can go upside also. Okay, that is the reason market even support level break ಆಗೋ ತನಕ wait ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you should be planning for upside trades only, or don't plan for any trades, just wait and watch and let's see how market is reacting ante. Okay, this is what is the current scenario in nifty and in bank nifty in 1 minute time frame. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ proper trades ಇಲ್ಲ, you just have to wait till the setup is formed. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನೇ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 to 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ your day is done and dusted. But if you haven't got into that trade, we'll wait and then we'll try to get a proper high probability trades. Okay, this is what was analysis part for nifty and bank nifty. Okay, the market is trying to take support at this level. In the support zone it is trying to go up. Let's see what exactly market will do ಅಂತೇಳಿ. So
Anyway, I came live after the momentum. Market momentum ಆದ್ಮೇಲೆ live ಬಂದೀನಿ, so I should be very much cautious before getting into the trade. ಯಾಕಂದ್ರೆ already we missed the momentum and again we can't expect a momentum from market. Okay, market momentum ಕೊಟ್ಟಾಗಷ್ಟೇ we should be ready to get into the momentum. Okay, bank nifty, what is the price? 59,300. Okay, so market is again male notice. So support level in market male this is the first priority. Only then if it fails to go up, then it will fall. Let's see. So Binance now I feel like I can get into the trade. Mm-hmm. 900, okay. One second, guys. I'm looking into the crypto market over here. One second. Okay, Binance Nano, I can see a very good setup formed over here, but I just want to wait for some more time. Okay, so once the momentum bant ankori around 20-30 points easily we can expect in Binance. As it is Friday today, let's see. Evening tanka one momentum barboth around 4-5 p.m. Let's see. So I'll be keeping this on track and let's see how the momentum will be. Ethereum illi, okay, it is again sideways. Ethereum and Bitcoin proper on sideways agade ankori. Ninne length there is no proper momentum. And if you see gold, okay, gold is trying to move, but again it is not that great. So let's wait for Ethereum or Binance to move. Okay, so once more momentum kottala, I'll just update you the trades where exactly I'm getting into the trade ante. So coming back to Nifty and Bank Nifty, so again ade support level trade aglatavili yavade riti momentum illa market next. So we'll just wait for some time. Market self sustain aaytu ankori, sustain aadmel you can expect an upside or downside momentum. Okay, so premium prices also I'm tracking. Okay. Ninne ಮತ್ತು ಇವತ್ತು Nifty and Bank Nifty gave a nice move because of Venezuela ಏನದು ಯಾವ್ದು global news, because of crude oil, so ಎಲ್ಲ markets are falling. What is this global news today? Reuters, okay. Venezuela, US invites overs to curb military action. Trump says
ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆಜುಲಾ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, okay, after pullback again Nifty is trying to fall over here. So let's look at OI data once. OI data ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 25,750 ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 86 lakh ಪುಟ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 750 ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ 10-20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. This was the first entry point and this was the second entry point. So now before getting into the trade I must be careful. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಇನಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಹಾಕಿನ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. I can get into the downside trade over here, but again market is at its support zone, support level and trade ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. That is the reason not getting into the trade. Okay, so again support zone, it is trying to go up over here, so we just have to wait with patience. Only then we'll get the proper trades. Okay, so Nifty is again taking support and trying to go up over here. Oh, 1 second guys, 1 second, something is wrong with camera. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ again Nifty is trying to take support and trying to go up, so let's wait. So support zone ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I can easily take a upside or trend reversal trade till this level. Okay, slowly ಒಂದು higher high formation, slowly ಒಂದು higher high formation ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. I'll enter somewhere over here, stop loss will be somewhere over here and target will be till this 50 moving average or this 50% level. Okay, so let's see. In case ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be going for planning for downside trade also. Okay, so downside ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ I'm taking extra care. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then unnecessarily
ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay, market is trying to be weak. So if you see the price action over here, again slowly lower low formation aglatadi. Once again hing formation bant ankori, then this is confirmed that market is still interested in going for downside anta. Okay, this is how you read price action. You'll get to know action of price, what it is trying to do, what action it is taking based on the price, based on the spot price. That is the reason it is called price action. Price का action समझना चाहिए बस. And we just have to react according to price action. This is what is market. So if you see multi-strike over here, okay, call writers, put writers ಎಲ್ಲರೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಎಸ್ ಎ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಚಾರ್ಟು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, PE ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ PE. ಓಕೆ, ಸೊ PE ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬೋತ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, this is confusing, but ulta of call option. Put option short ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. But now what has happened is your put option short ಮಾಡಿರೋರು they will be panicking when market falls. So ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ they will be in profit. Put option short ಮಾಡಿರೋರು, ಓಕೆ, put option short ಮಾಡಿರೋರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ they will be in profit. But in case sideways ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, they will be in losses. They will be in loss. So that is the reason they should book their profits, or put option sell ಮಾಡಿರೋರು they should buy back the positions now. Okay, so put option buy ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, market will easily fall. So this is what is happened. So ಮೊದಲು sell ಮಾಡಿರೋರು they buy back all their positions. So that is the reason market fell and spot price also fell. This is why multi-strike time frame, or sorry, multi-strike OI is useful to do analysis. Okay, so ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. 25,750 level. Okay, market is still in a zone. ಇದು ಒಂದೇ ಝೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಝೋನ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay, again it is trying to fall. Nice. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ you can plan something, but again there is a hurdle over here. ಇದು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ನೋದ ಇಲ್ಲಿ. if you see over here ಅಲ್ಲ, there is a lower channel over here also, but still we'll be planning a downside trade for a quick scalping trades. Okay, quick scalp ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ we'll be planning, and then easily tuck and enter exit.
Hold on, time frame. Okay, what it? Okay. So Binance is trying to go up and Ethereum is also trying to go up. So in case upside momentum could start at and Kori Nan Prakara, it should start a huge rally in Bitcoin or Ethereum. Okay. So market heavy sustain aglatul sideways agi. So once momentum start aitala, it will go very fast. One minute, okay, 1 minute. Okay, so Nifty is trying to fall. Let's see. Just correct fall ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 25,750 level cross ಆಗಿದೆ already, but it is still not falling that aggressively. Okay. So when the aggressive fall ಬಂತಂದ್ರೆ then we can get into the trade over here. Okay. So Nifty is still trying to sustain at the same level. Okay. So is ದೊಡ್ಡದು fall ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ market is trying to halt. Heavy rally ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು big rally. So ಇಂಥ ಒಂದು big rally ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ a halt is very much expected. Market will try to take some rest and then it will try to move downside or upside. Okay. Let's see. Liquidation map. Okay. $900 in Binance and 3,160. Okay. Okay, so Nifty is falling down and premium prices are also increasing. So nan prakara, I think we can take a risk at this point, but this is a very risky trade. Okay, let's keep things ready. Around 8 points will be the stop loss. 1:2 will be the target. Okay, 1:2 ನೇ ಸಾಕಂತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ there is a trend line or a support level over here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, but let's see. But again, I'm still not very much interested in going for downside, but in case heavy red candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'm expecting fall till this level. Okay.
Okay, so candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ we'll wait. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ we'll try to get into this trade. Okay, ಒಂದ್ ರೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಿಡ ಮೇಲೆ. Okay, 170 to 173 is premium price. Nice. Come on, come on, come on, come on, come on. Okay, so below this candle banta, I'll be getting into the trade. Below this red candle, above this red candle will be the stop loss. 1:2 is the target. Okay, let's see. Stop loss ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರು will be easily and happily accepting the stop loss. Okay, because I'm expecting a very fast move ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. 25,750 level cross ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ 25,700 level ತನಕನು easily fall ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, only below this level we'll be getting into the trade, below this red candle. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we are not interested in this trade. Okay, plan is very much clear and simple. Come on, come on, come on. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಬೇರೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, let's see. Okay, market is falling. Nice, come on. One fall quarter, this will give us a huge profit. Okay, come on, we are into this trade, guys. Come on, 175. Come on, support. Within 2 candles target ಕೊಡಬೇಕು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. 1:3 ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ as 1:2. 1:2 ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll go for 1:3. Okay, because this is a very quick scalping. Come on, come on, come on, come on. एकदम headshot ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್. ಟಕ್ಕಂತ headshot, done and dusted. Okay, come on, come on, come on. Come on, superb. Next level. Now the red candle formation ಆದ್ರೂ will be getting the target. Okay, premium prices there is strength. Put option premium price there is strength. That is the reason I got into this trade. Come on, come on, come on. Because down trend ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, so call option premium prices in downtrend market won't give that huge momentum. Okay, so downside idda put premium me ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು and upside idda call premium me ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. So that is the reason we'll be going with the trend. Come on, come on. Bank Nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ, within no time this will give us target. Come on, come on, come on, come on. ಬರ್ಲಿ 176, 177, superb.
Okay, fine. Okay, super. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this will also give 1:3 ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. On next level ekdam headshot. Superb. 25,700 level tananu 1:3 will be somewhere over here. Okay, so if in case 1:2 hit aitala, we'll trail it to 1:3 level also. Okay, come on. So now I'll just trail this to break even SL. So market is fall kottu andre this red candle is giving me much more confidence illinda innanu fall agbodu anta ಹೇಳಿ. So now I'll trail it to break even so that ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, and market can give us a huge fall also. Okay, in case ille break even exit aitala, happily I'll give the break even SL because this is a risky trade and a very quick scalping trade. Okay, come on, you can still move. ये क्या चल रहा है भाई? एकदम ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಕೊಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದೆ. ಕಮಾನ್, ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Why bro, why? We just need 1:2 target, that's it. adu kodlaknu market is still hesitating. Come on, please. In case e red candle male close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can't expect our target. Market will reverse and break or break even SL. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then there is a chances that we can take our target. Okay, sorry for the disturbance guys, work nadilatla ಅನ್ನಿಸ್ತು, so that is the reason this is what is happening. I apologize for that. ಮಚ್ಚ ಬೀಳೋ ಮಚ್ಚ, ಏನಿದು? Okay, so this will take the break even SL is what I feel. Come on, we still have space in market, so ಇನ್ನೂ fall ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. But fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, that will be a very huge red candle. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಷ್ಟರಿಗೆ will be in profit. I mean we'll be getting our target. Come on, super. Next level. There is still a hope. Superb. Come on, ekdam next level red candle formation aglatili. This should give us target right now. Okay, so first will be 1:2 and then this will be 1:3 target also. Okay,
So 1:3 nu ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. So I'll just keep it like this. 1:2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll trail it to 1:1. Okay. The way market is falling, I'm expecting 1:3 target as well. So 25,700 level tanka market should easily fall. ನಿನ್ನೆ ಟೈಪ್ ಅಗೇನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೀದಾ. Come on, bhai saab, please give me target. Okay. Come on. 187, 188. Target. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡನ್. 1:3 ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 1:2 ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 1:3 ತನಕನೂ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ 1:2 ವಾಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ 1:3 we got it over here. Okay, so let's see. This was a fresh trade and a very high risky trade. Okay, easy trade antu irilla idu. Unlike these trades, these are all kind of safe trades. Okay, but this was a very risky trade. Come on, next level fall. Innanu fall aglattu market illi 25,700 level kelag hoytala, it can still again fall. Okay, come on, kya chal raha hai bhai? ನೈಸ್, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್. 213, 214, 215, ನೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೇನು ಝೋನೇ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ when I was doing analysis. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50-60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ದ SL, that's it.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಗೋ ಟು 1 hour time frame and this is what is will happen. See, ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವೇರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, even that also is a possibility. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿನ that is a possibility which can happen. Okay, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ again slowly market can fall down because since market heavy fall ಆಗಿದಲ್ಲ, still more falling is kind of difficult, but ಈ type reverse ಆಗೋದು is very common scenario. Second half ನೇ it can reverse its trend and bringing a short cover in market. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊದಲು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ 1:3 ಆಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಲಾಲ್ಚಿನ ಕೆಳಗೆ ತೋಲಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ನೈಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂದಾನೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ what kind of profit they are making. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು ಏಕದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. For Bank Nifty also there is a support level over here. So illond support no ada nodri, I just marked it in 4 hour time frame. So 4 hour time frame support iddidu, now it can take support and it can fall till this level. Ee level tanka fall agi it can take support and go up. Okay, let's wait. Everything is in front of our eyes. Okay, market fall adru nam kan munde fall agbeku, mel hodru nam kan munde mel hogbeku. So you must be very much you must be good enough to identify the move and get into the trade. That is what is important. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಯು ಫೀಲ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ strategy analysis and risk to reward ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, what else should I type? Okay, so ಇದೇ ಮೂರಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ
if you don't have confidence in executing ala, this is of no use. So confidence is greater than all these three things in market. That is the symbol I can get. Greater than, this is what I'll mark. Confidence is greater than your strategy, what you are using, or analysis ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ once you have confidence ಅಲ್ಲ, you can easily make profits. Okay, so confidence is greater than your strategy or whatever risk to reward you keep or whatever the analysis you do. ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇದ್ದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, but still you can't make profit if you don't have confidence. Okay, so confidence is greater than strategy, analysis or risk to reward. So confidence is equal to money. This is what is I feel. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರ್ನ ಹೋಗೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೋರಿ, ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಶೈ or don't try to be demotivated. Ekdam proper stop loss beka ತಗೊಂಬಿಡು with confidence. Target banta with confidence take the target. That will take you to next level. Okay, this is what is I feel. I don't know about others, but yes, confidence सब में जरूरी है भाई, life में भी जरूरी है. Okay, so market is still trying to fall. Market elli tanana fall agli, we are not at all bothered about it. Okay, we are done with our risk to reward. We are just waiting for another fresh trade or lessons from market. That's it. Okay, so I don't think so there are any fresh trades forming at this particular point. So ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. In case any doubts ಇದ್ದರೆ I can just clear the doubts if I know about it, or else just market observe ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, is Shashivardhan there, bro? How are you? 2 people are watching live. I don't know who are those. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. Okay, market is still again falling, so 25,650 level tanka it can fall. That is the next round figure level or next support level. Okay, so inanu fall aglattu nice. Trailing stop loss is the best thing in such cases.
So crypto market, there is no proper setup formed as of now. So market is still trying to be sideways. So one the directional momentum ಬರ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can get into the trade. Okay, so crypto market ನಾಗ ಏನೇನು ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so half an hour to 15 minutes it will show its true ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, what is the word I can use, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, it will show its true power. Okay, just half an hour to 20 minutes is more than sufficient. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is what is power of crypto market. Okay, market is trying to reverse over here. So reverse ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರು it should be a very sharp reversal. Okay, let's see after 1 o'clock. I'll show you live. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಬರ್ಲತ್ತದ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು I'll try to explain. Okay, okay guys, so I'll be in a small break. Whenever there is a proper setup formed, I'll be back and I'll try to show you
where exactly to get into the trade. Okay, so screen hinge ittirತೀನಿ. I'll be just disabling my audio and video, so I'll be back within a while.
Okay. All right, guys. So welcome back. 1 second. Okay. So you will note that again market is trying to fall. So one small pullback tagondu. I'll show you over here. So lower low formation agi one small pullback tagondu again it is trying to fall. So I think our setup is formed over here. 1 second. So our setup is formed over here. Okay. So if you see over here, a proper lower low formation and there is a pullback. Idu one pullback ada nodri. Pullback admel a 50 moving average and a red candle is formed. So ill one trade tagombodu and you can expect around 20 to 30 points fall in Nifty. Okay. So let's see. In case proper on candle close ayat ankori, I can get into the trade. Before that, I'll just check it in 5 minutes and 15 minutes. Oh, 5 minutes ne heavy bearish candle next level form aglatade illi. Okay, so I think I can take a risk over here. 1 second. This will be our second trade in case target kotta tondre. Okay. I'll wait for some more time because there is again a support level over here. Okay. So again, idon proper lower low formation mattond form ayt ankori, then I'll be getting into the trade. So lower low formation aglatadalli one small pullback band again if it falls, then this will be my entry point. This will be the stop loss. Okay. So this support, let me see how strong this is at third. Okay. So if you see Bank Nifty, okay, Bank Nifty is also forming lower low formation. Okay. So illenu one zone nag move agbodu market. So whatever market wants to do, let it do, but we will be getting only when the right setup is formed. Okay. And then we'll see whether that will give us a stop loss or a target. So time is around 1:35. So after 1:30 there should be a momentum either upside or downside. So market esto tanka onde range neg irlak angilla ankor. So it has to move some of the other direction. So let's see what direction it will move ante. La 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 la. Okay, so market is trying to form green candle over here. If you closely observe ಅಲ್ಲ, so ಒಂದು green candle formation ಅಲ್ಲಿ try ಮಾಡೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ if in case red candle form ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, in spite of this support I'll be going for downside. Okay, so ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 minute time frame this can be seen as a support, but if you go to 5 minutes time frame, then it can easily break down. Okay, so 5 minutes time frame you can see this as a support, but this should easily break down if market falls. Okay, so in case next time ಏನನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ if it tries to go up ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then there is clearly strength in market and buyers are strong at this particular point. So ಇಲ್ಲಿಂದ market should go only up, not downside. Okay, if market does not come to test this level, ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, then this is a purely a strong market where market is interested in going only for upside. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ it should have fall down. Okay, let's see.
So Binance and Ethereum, let's have a look. Oh, Ethereum and Bitcoin are falling. Oh भाई साहब, क्या ही चल रहा है यहाँ पे. Okay, Nifty is trying to go up, so this is clearly a strength in market. $159. Okay. Okay. Ethereum. $864. Okay. So Binance is trying to fall. So Binance, I'm interested only in going for downside trade. Okay. On the fall, heavy kodabekili kottandre, it will be close to around 20 to 30 points fall agbekill easily. Okay. Let me see. Let me wait for a proper setup and then easily we'll get into the trade. Okay. No. In case ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, then we will just ignore for the day. Okay. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ it should go up. Okay. So it is trying to form a major support zone over here. So if you see in 5 minutes time frame, you can see price action changing from lower low to higher high. So slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು, it is trying to shift its direction and form higher rise over here. Okay. So let's see. So this chart na 5 minutes time frame na ittirತೀನಿ, so that it will be easy for us to track the market. 1 minute there will be much more confusions. As of now, I'll just keep it in 5 minutes time frame. Once a setup is formed, I'll shift it to 1 minute time frame. Okay. If in case idu heavy red candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll shift to 1 minute time frame and then try to get into a proper trades. Okay. Let's see. So for today we took only this one trade. One trade ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ no trades taken as of now. Okay. So market is trying to fall over here. Let's see. Ilinda whether it is trying to go higher rise or it is trying to fall, we don't know. This level will be the deciding level. Okay. So I'll remove all these things just to keep the chart clear. Okay. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಾನ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂತಲ್ಲ, then easily will be going for downside. Okay. This is the plan.
So this candle is closing as a huge red candle, but still now I'm not interested in trade because market illi high price action agada ankore. So I want a low price action to go for downside trade. Okay, slowly in case fall agi one small pullback kottu ankori, then I'll get into the trade. Okay, this will be the entry point, stop loss, and then boom. Okay, I want a lower low formation. Slowly higher high formation adili, higher high to I need lower low. Only then I can plan for downside trade. Okay, till that no trades. Plan is very much straightforward. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೋ, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲ, it will fall slowly and then at one point it will crash fast. Okay, ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ pull back ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be getting much more confidence to get into the trade. Okay, let's see what market will give us today ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then immediately I can plan now. ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. I'm still not getting into this trade because I need a pullback over here. Red candle form ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, one small green candle, ಒಂದೆರಡು green candle ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, only then I'll be getting into this trade. Okay, let's see. Okay, so I can consider this as a small pullback. ಇಲ್ಲಿ pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ in case fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I can easily get into the trade once again. So ಇಷ್ಟೊತ್ತನ it was forming as a green candle ಆಗಿ it closed as a red candle. So this shows that buyers ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, but still seller strong ಆಗಿ they are trying to close it down ಅಂತೆ. Okay, so let's see how this candle will be closing. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I can easily get into the trade. Okay, but again for bank nifty there is a support level over here. ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ಇದು ಈಸಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, I will still wait guys. ಫೋಮೋನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ OI ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 25,700 ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. 80 okay, call option short ಮಾಡಿರೋ there are 93.16 lakh. okay, but market is right now trading at 25,670 level. so 670 level ಅಂತಂದ್ರೆ near point is 25,650 level. okay, put short ಮಾಡಿರೋ 98 lakhs. okay, ಇಲ್ಲಿ 1.7. so put short ಮಾಡಿರೋ they are very much strong actually.
So 650 level ತನಕ ಬಂದ್ರೆ they should be easily taking market up. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ they should be easily reversing the market. But right now I'm not interested in going for downside trade, since you will get very few points or very small points over here. Just on 15-20 points like you should take risk. Again in premium it will be around 8 to 10 points, that's it. Okay, so market is thank fall adru agli, but I right now not interested in going for downside trade. Okay, although nan setup formation agide illi, but still I'm not getting that confidence. Okay, in sharp fall aganta scenario I'm not able to see it over here. In case bank nifty in support ತೋಲಾರದೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning for downside trade for sure. Okay, in case ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'm not interested. In case support ತೋಲಾರದೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು and nifty also started falling ಅಲ್ಲ, then we can easily get into the trade once again. Okay, so if you see nifty has fell around 200 points and bank nifty around 440 points, which is a huge point. See, as I said, market ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, what did I say? One second. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Okay, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. And that particular time we can get into the trade. Okay, so in case illunu one small ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ pull back ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can also get into the nifty trade as well. Okay, so what I'm trying to tell is impulsive move, ಇಲ್ಲೊಂದು pull back ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can go for a trade. Okay, if in case ಈ level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತಂದ್ರೆ this clearly shows that there is weakness in market and sellers are trying to be strong until we can consider. But ಈ level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, then I'm still not interested in going for downside trade. Okay, so ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಒಂದು pull back ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and again pull back ಬಂದ್ಮೇಲೆ market is also trying to fall down. ಈ level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then I will enter into trade, and this will be the next hurdle. But let's see how this level will be tackled. Okay, this is kind of confusing or difficult to trade over here. Let's see. Okay, market is ready to fall, I guess. So 673 is the level, so I'll try to mark things. One the trade ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, I'll take one small risk over here around with 10 points stop loss, and 20 point will be the risk to reward. Okay, till this level. Let's see, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, we'll be getting into the trade. Okay guys, so we are into the trade. Entry point is around 110 in premium price. Okay, sorry, 220.
with 25,900. Okay, 1 second guys, so I'll change the premium price over here. 25,600 put option. Okay, hey bhai, 1 second. 25,600. Okay, market is falling, it is going in our favor. Nice, let's see. Okay, 25,600 PE is at 51 premium price, so entry point is around 51. Let's see. So in case ultra hoditala, this will take our stop loss very quickly. Let's see. So 51 is our entry point. Stop loss will be around 48 or 47 in premium price. Okay, let's see. In case it fall agli, market will definitely go up. It should give us a fall. Let's see what market will do until. So we entered at a very right point. Market on impulsive move kottu and there is a pullback, and also there is a red candle over here. So our red candle kelagine we got into the trade. Okay, with proper analysis and proper logic. Just random trade with proper analysis only we got into this trade. Okay, even after proper analysis, market stop loss kottalla, just happily accept the stop loss. There is no other way. Okay, let's see what market will do until. Again, why I mark this level is 25,650 is the round figure level or psychological level. E level is sellers active agirtare, so at any point il bantu kori idlint takkan market door mail tone hogbodu. That is the reason I am keeping till this level target. Okay, come on, Nifty is falling, superb, next level. Come on, come on, come on, come on, come on. Chalo guys, so in case this stop loss tala, this will be the last and best trade. I'll be closing my live stream. In case target kotto tandurno, this will be the last and best trade, and I'll be closing my live stream. Okay, so let's see how this trade will perform until. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should fall, but ಸ್ವಲ್ಪ slow time ತಗೊಬಹುದು. Time ತಗೊಳ್ಳಿ, but it should give us target. That is what we need. Okay.
चलो गाइस, so this trade took our stop loss, so proper on logic के साथ enter ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, but this took our stop loss, no worries at all. Okay, because bank nifty exactly ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದಲ್ಲಿ, that is the reason nifty is also taking support and trying to go up. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ nifty will not fall, nifty will go up ಅಂತೇಳಿ, but still a very small scalp ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ I was trying, so it did not work. It's totally fine. Okay, so we took two trades. One trade took our target and one that trade gave us a SL. Okay, so I think with this we'll just wind up the live stream. ಯಾವುದೇ proper ಒಂದು trades form ಆಗೋದು for downside trade is doubtful. So upside trade in case ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, 10 reversal trades we can take. Let's see. Okay, in case ಈ lower low formation ಇಂದ higher high shift ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, upside ನೇ ಒಂದು next level trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. Easily we can get huge trades, I mean huge momentum trades. Okay, so let's wait. In this trade we proved wrong. Okay, I'll just keep audio and video on mute. So once proper in a setup form itala, I'll be back and I'll be showing you where to get into the trade. Okay, so live stream close ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, but if in case ಉಲ್ಟಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ market, it can recover very sharply because today is Friday. So let's see, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು half an hour wait ಮಾಡಿ, we'll just wind up the live stream. Okay, I'll be back within a while.
Hello, welcome back guys. So market is still trying to go downside. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂತಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅನದರ್ 20 to 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Based on this we can get into the nifty trade. So I'm just trying to look at the larger time frame, what exactly it is trying to do until, and then we'll see. Okay, 5 minutes is this. Okay, 1 minute is this. Okay, so I want a 5 minutes candle to be closed below this trend line. Okay, avagasthe we can get into the trade. Illantandre we'll just ignore market for today. Okay, okay, so iದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ actually, so we can plan for the trade 650 level. Let's see what exactly put writers are doing. Okay, 1.02 cr put open positions adavili 650 ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ they will be panicking and easily we can get into this trade. Okay, easily one downfall sigbodu, but provided we need a bearish candle over here. Okay, so 5 minutes time frame, if you see our bank nifty chart alla, it has closed down, but again there is a bullish candle formed over here, but I need a bearish candle, only then I'll be going for downside. Okay, let's see. Okay, so bank nifty is trying to close as a bearish candle over here. So 3 minutes wait madam, illi candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 3 minutes is left. Let's see how market will move at 2:20 p.m. Okay, if it falls alla, this should give us a very huge fall. If I go to bank nifty and if I look at 59,200 call option, okay, just 2.14 lakhs really, it's fine, but put option there is huge market participants. ಸೊ 25,650 ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 95.39 lakhs. ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವೇರ್ 1.03 CR and now it has reduced to 95.39 lakhs. So this clearly shows that put writers, they are panicking. Okay, so put writers kind of they are trying to panicking and market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ they will be exiting their positions quickly. Okay, in case ಇದು ನಂಬರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, 95.39 lakh ಏನದಲ್ಲ ಪುಟ್ OI at 2:16 p.m. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, let's have a look. So we'll wait for 2 more minutes. If it closes as a red candle alla, we'll be planning for a trade. Illa antandre if it closes as a green candle, we'll be winding up the live stream. Okay, let's see. Okay, 1 minute 40 seconds is left for candle to be closed. Okay, candle is closing as red candle. Let's see.
Oh, nice. 50 seconds of the candle close aglag, so it is closing as a very bearish candle, so we can get into this nifty trade. Okay, so let me observe nifty price over here. 54, 55. Nice. Oh shit, Binance Negno, we missed the trade. Come on, bro, come on. Six points. Mm-hmm. 1 second, guys. Bitcoin is falling nicely. Okay, so the red candle closed again, there is no follow through, so this is forming again a green candle over here, so I don't think so we'll be getting a high probability trade over here. Okay, so ಅಷ್ಟು conviction strong ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. So what I will do is I'll just wind up the live stream, guys. ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದು ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಟುಕ್ 1 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ yeah, that's it. We'll meet you on Monday. So thank you so much for joining the live stream and see you on Monday.